And naturally, he rises early in the morning in Nandagram. Естественным образом он просыпается рано утром в Нандаграме. And he's first with Mother Yasoda. Сначала он встречается с мамой Ишодой, And then cowherd boys come. потом приходят мальчики-пастушки, And Krishna goes to the Goshala. And he gives love to the cows, and then he milks cows. и затем Кришна отправляется в Гошалу, там он дарит свою любовь коровам и доит их. And then after milking cows, Krishna returns home, and he has his bath. Подоив коров, Кришна возвращается домой, принимает омовение. And then after the bath, they dress him very, very beautifully. После омовения его очень красиво наряжают. And then he goes for a super breakfast. И затем у него случается супер завтрак. They, Mother Yasoda and Rohini, they prepare very nice preparations. Мама Ишода и Рахини, они готовят очень вкусные блюда. Then they request, Mother Yasoda requests Sri Radha to come from her home, either in Barshana or in Javat, that she will cook also. И также мама Ишода просит, чтобы Шри Радха пришла из своего дома в Джавате или на Варшане и тоже приготовила что-то для Кришны на завтрак. That's a little bit difficult. И это немного сложно, Because she's a married girl, поскольку она замужняя девушка, and Krishna is a brahmachari, а Кришна брамачари. and it's generally not accepted that young married girls will go to some brahmachari's house to cook breakfast for him. И не принято обычно, чтобы молодые замужние девушки ходили домой к брахмачари готовить завтрак для него. But with much intrigue, it's arranged that she will go. Но с разными интригами устраивается таким образом, что она все-таки приходит. Then after they have breakfast, Radha and Krishna, they meet briefly. И после того, как Кришна ест завтрак, Рада и Кришна встречаются ненадолго. Sri Radha returns to her home in Javat, Шри Радха возвращается домой в Джават, and Krishna goes to the pastures with the cows and all of his cowherd boys. а Кришна отправляется на пастбище с коровами и со всеми пастушками. And after he heads out, then Sri Radha and her girlfriends, they come here to pick flowers in order to make beautiful garlands for Krishna. И после того, как Кришна уходит, Шри Радха со своими подружками приходит сюда, чтобы собрать цветы и приготовить прекрасные гирлянды для Кришны. And then while Krishna is, out with the cows, then he gets a WhatsApp message that Sri Radha and all the girls are over at Kusum-sarovara. И когда Кришна пасет своих коров, ему приходит сообщение в WhatsApp, и в нем говорится, что Шри Радха с подружками сейчас на Кусум-сароваре. And then he comes here, and then they have a very pleasing and very charming meeting. И тогда он приходит сюда, и у них здесь происходит очень приятная, чарующая встреча. Krishna comes and he begins to abuse the girls with words. Кришна приходит сюда, начинает над девушками издеваться. He says that this is my father's place, and you're stealing the flowers, you're thieves. Он говорит, это место моего отца, вы тут цветы воруете, воровки. And then they abuse him, and they say that, but we've planted all of these different flowers here in Braja, and you simply go around with your cows destroying things. И тогда девушки начинают над ним издеваться, они говорят, мы все эти цветы посадили здесь во Врадже, а ты со своими коровами все здесь разрушаешь только. Then Krishna begins to try to forcibly snatch the flowers from Radharani's maidservants. Тогда Кришна силой пытается отобрать эти цветы у служанок Радхарани. And as soon as Krishna touches one of the maidservants of Sri Radha, then Sri Radha comes up and gives Krishna a good slap. И после того, как Кришна касается одной из служанок Радхарани, Радхарани подходит и дает ему отличную затрещину. And then all of a sudden one of the security guards, one of Radharani's girlfriends who are posted in strategic areas around here, gives a signal. И тогда одна из охранниц, подружек Шримати Радхарани, которые стоят
в стратегических точках, она дает сигнал Шримати Радхарани. And they give the information that Radharani's mother-in-law and sister-in-law are coming to this area. И она этим сигналом показывает, что свекровь Радхарани и ее заловка приближаются туда. And then everybody clears out immediately. И сразу же все расходятся. And what they do is they go to a place called Suryakund. И что они делают, куда они идут? Они идут на Сурьякунд. Because Radharani's mother-in-law, her name is Jyotila. Свекровь Радхарани зовут Джатила. And every day she wants Radharani to worship Surya Bhagavan. И она хочет, чтобы Радхарани каждый день поклонялась Сурья Бхагавану. Because she's thinking like this. Думает она потому что таким образом. If we do puja to the devtas, then we'll get more cows. Если мы будем совершать пуджу деватам, полубогам, то у нас будет больше коров. Or if we do puja to the devtas, maybe we'll get a house on Palm Island. Или если у нас будет, если мы будем делать пуджу полубогам, у нас будет дом на Palm Island. Or we'll get our Lexus back. Maybe we'll get a fancy car. Может, у нас тачка будет крутая такая. Our friends from Dubai. Dear friends from Dubai. Дорогие друзья из Дубая. You think I'm joking about this? Вы думаете, что я шучу над этим? One time, many years ago, I went to the Sindhi cloth market in Dubai. Однажды, много лет назад, я отправился в магазин тканей Синди в Дубае. And there was this extraordinarily beautiful BMW there. И там перед ним стоял чрезвычайно красивый BMW. And with the top down. С открытой крышей. Absolutely new right out of the showroom. Полностью новый, только что вот с магазина, с салона. And some Brahmin is sitting there and he's doing puja and he's putting swastiks on the car. Там сидит браман, какую-то пуджу проводит, свастики на машине рисует. So Jyotila, she's thinking, oh, if my daughter is worshipping Surya Bhagavan every day, then I'm going to get as many cows as Nanda Maharaj. И Джатила, она думает таким образом, что если моя дочь будет совершать поклонение Сури Бхагавану, то у меня будет так же много коров, как у Нанды Махараджа. You know, her mentality is somehow or other we have to keep up with the Joneses and we have to show them how good we are. Ее сознание таково, что мы так или иначе должны быть равными с остальными, тогда мы все будут знать, какие мы хорошие. So anyhow, Shri Radha and everybody they run to Suryakund from this place. Так или иначе, Шри Радха и все остальные, они бегут отсюда на Сурьякунд. And then Jyotila and Kotila, they reach there. И туда приходят Джатила и Кутила. And they say, have you done your puja? Они спрашивают, пуджу сделали? And they say, oh no, mother. О, нет, мать. And why haven't you done your puja? А почему не сделали пуджу? And they say, well, we couldn't find a suitable Brahmin to do the puja. Мы не можем найти подходящего брамана, чтобы пуджу We провести. need like one of those Dubai Brahmins, you know, to do the puja for us. Нам нужен вот типа того дубайского брамана, чтобы пуджу провел. So then, one of the girls who's favorable to both Sri Radha and Krishna, she says, oh, I know one very good Brahmin. И тут одна девушка, которая одинаково хорошо расположена и к Шри Радхе, и к Шри Кришне, она говорит, я знаю одного. He's very competent and qualified. Он очень квалифицированный. Should I go get him? Может, я позову его? And Jyotila says, yes, you go and get your Brahmin. Джатила говорит, да, иди зови. So she quickly whips into the bushes. И эта девушка бежит в кусты. Where Krishna is. А там Кришна. And she says, come on, change your clothes. И она ему говорит, давай, переодевайся. You know, you're a Brahmin now. Теперь ты браман. You're not a cowherd Ты boy. больше не пастушок. You know, you're going to do the puja for Radharani. Ты должен сейчас будешь пуджу для Радхарани Krishna делать. goes, yeah, this is great. Кришна говорит, ну да, здорово. So then Krishna, you know, he's like, he puts, you know,
it's all divine arrangement. Это все божественные дела. I mean, it's like for Krishna, all of his leelas, all of his wardrobe, everything is just arranged by Yogamaya. Для Кришны все его лилы, весь его гардероб, все это устраивает Йога-майя. So all of a sudden, Krishna is like dressed in one of these bugle bundis, like the Brahmin boys wear in Vrindavan. И в следующий момент Кришна уже оказывается в багл-банде, как вот все эти браманы-мальчики во Вриндаване. And he pulls all of his hair back and he ties it on like one of these knots on the top. И он свои волосы зачесывает назад и завязывает узел на голове. And has some nice Brahminical tilak on. Браманическую тилаку наносит. And has some like, karam that he wears. Одевает карам. Wooden shoes. Деревянные шастру под мышку. And then this girl, she comes back and she says, Mother, look, I found this like wonderful Brahmin. И эта девочка возвращается и говорит: мать, послушай, вот я привела замечательного брамана. And all of a sudden, Shri Radha looks over and sees her as Krishna in disguise. И Шри Радха смотрит на нее и понимает, что это Кришна переоделся. Her heart starts thumping, because she's by her dearly beloved. И ее сердце начинает биться чаще, поскольку это ее дорогой возлюбленный. And even her wicked old mother-in-law, she starts to swoon a bit. И даже ее эту странную свекровь тоже начинает немного пошатывать. And she's going, My dear Brahmin boy, I've never seen a Brahmin who's as beautiful, as handsome as you. Она говорит: мой дорогой мальчик Браман, я никогда в жизни не видела такого прекрасного и привлекательного мальчика, как ты. You're so exalted looking. You must be like a disciple of Garga Rishi. Ты так выглядишь так возвышенно, наверное, ты ученик самого Гарга Риши. And so, she says, "What's your name? I've never met you before." Как тебя зовут? Никогда тебя раньше не видела. And he says, My family name is Sharma. Фамилия у меня Шарма, говорит он. And she says, well, Mr. Sharma, what is your first name? Хорошо, мистер Шарма, а как имя-то твое? And Krishna thinks, he says, Vishva. Кришна думает, говорит: Вишва. He says, I'm Vishva Sharma, the universal Brahman. Таким образом он говорит: я Вишва Шарма, вселенский браман. So nice to meet you. Она говорит: о, приятно познакомиться. And he says, can you do this puja for my daughter? Спрашивает: можешь сделать эту пуджу для моей дочери? He goes, no. Он говорит: не-а. She says, why? Почему? It's because I'm a brahmachari. Я ж брахмачари. I never do anything with women. Я с женщинами дел вообще никаких не имею. And she goes, no, please, we have to do this puja here. Она говорит: нет, пожалуйста, нам нужно эту пуджу сделать. And if you do the puja, I will give you very, very good dakshin. И если ты ее проведешь, я тебе дам хорошую дакшину. And we all know how, when Brahmins here, dakshin is going to come, the water starts to run in their mouth. И мы знаем, что браманы здесь, когда они слышат слово дакшина, у них слюнки течь начинают. So Krishna's going, no. And then Krishna has his friend Madhu Mangal, who's a real joker. Кришна говорит: не, но рядом с ним Мадху Мангал, известный шутник. And he says, look, if you're going to give dakshin, and then if you're going to give us food cooked in ghee as well, we'll do it. И он говорит: ладно, Мадху Мангал говорит: если вы нам дадите дакшину и еду, приготовленную на ги, то мы это сделаем. So then, here we have a situation where the mother-in-law is there, and the sister-in-law is there, and Radha and Krishna are right there. И что за ситуация получается? Свекровь здесь, заловка здесь, и Рада и Кришна тоже здесь. On these extraordinary arrangements. Все это, необычайное происшествие. Where Krishna's Yogamaya is just pulling the wool over everybody's eyes. Просто Йога-майя, она заволокла всем глаза. And so they say, please, begin the puja. И тогда она говорит: начинай пуджу. And so Radha and Krishna sit down. Рада с Кришной садятся. Everybody's looking at them. Все смотрят на них. And Radha and Krishna are looking at one another. А Рада и Кришна смотрят друг на друга. And their hearts are starting to melt in love. И их сердца начинают таять от любви. And Jyotila goes, come on, Brahman, please, Vishva, begin the jagya. Джатила говорит: давай, Браман, Вишва, начинай ягью. So he starts chanting mantras. И он начинает повторять мантры. And, because they're worshipping Surya.
поскольку они поклоняются Сурье, one of the names of Surya is Mitra. одно из имен Сурьи — Митра. And Mitra also means my dear friend. И Митра также значит «мой дорогой друг». So Krishna starts chanting these mantras, my dear friend, oh my beloved, oh most worshipable, and he's like saying all these different things to Sri Radha, who's sitting right next to him. И Кришна начинает повторять эти мантры: «О мой дорогой друг, о моя возлюбленная, о та, кому я поклоняюсь». И он сидит прямо перед Радхой и все это ей говорит. And the mother-in-law is listening, going, what are you saying? А свекровь смотрит и говорит: ты что такое болтаешь? I've never heard mantras like that Таких before. мантр я раньше не слышала. What are you saying to my daughter-in-law? Ты что тут с моей невесткой болтаешь? And then all of a sudden, Madhu Mangal, he steps up. И тут выходит Мадху Мангал. And he goes, Adi, Он говорит: you village woman, вы женщина деревенская, you are Vaishya. вы вайща. What are you knowing about the mantras of the Brahmins? Что вы вообще о браманических мантрах знаете? You should be quiet. Вам вообще тихонечко вам тут And she сидеть. said, well, I've just never heard mantras like this before. Она говорит: ну я просто таких мантр раньше не слышала. What Veda are they from? Из какой веды они вообще? So then Madhu Mangal, he starts like, spewing off some big, sama this, that, blah, 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 blah. И тут Мадху Мангал начинает называть какие-то громкие имена, сама, там еще что-то, то все. And Rupa Goswami, when he tells this pastime, И когда Рупа Госвами описывает эту лилу, after Madhu Mangal, he says his very, 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 very long name. после того, как Мадху Мангал произносит это очень долгое, длинное имя, In parentheses, Rupa Goswami says, и в скобочках Рупа Госвами говорит: this means the Kama Sutra. это значит Кама-сутра. So they sit there, И вот они сидят там, and Krishna's performing the yajna, but his heart is melting in love because his most perfect devotee, Sri Radha, is sitting right next to him. Кришна проводит ягью, но его сердце тает от любви, поскольку самая дорогая его возлюбленная Шри Радха сидит прямо перед ним. And she's melting in love because her beloved Lord, Shri Krishna, is sitting right next to И her. она тает от любви, поскольку ее возлюбленный Господь Шри Кришна сидит рядом с ней. And then finally, Kalas, Puja ho gaya. И в конце концов пуджа закончена. And then Jyotila, she looks at Shri Radha. Джатила смотрит на Шри Радху. And Shri Radha has this beautiful golden ring on her finger. У Шри Радхи прекрасное золотое кольцо на пальце. And she says, Radha, give me your ring. I'm going to give this ring in Dakshina. И она говорит: Шри Радха, дай мне это кольцо, я собираюсь дать его в качестве дакшины. So Radha takes her ring off. Рада снимает кольцо. And then the mother-in-law is going to offer the daughter-in-law's ring to Krishna. И тут свекровь собирается предложить кольцо своей невестке Кришне. And Krishna goes, no, А Кришна говорит: I am a нет, brahmachari. я брамачари. And immediately Madhu Mangal goes, И Мадху Мангал его немедленно выхватывает, and he grabs it, and then хватает, he rolls it up in his dhoti. заворачивает себе в тхоте. And then there's a whole story about that later on. И там еще целая история потом And происходит. then they say, now let us go and eat good food. И все говорят: ну теперь пойдемте вкусим как следует. So this is one of the sweet meetings of Radha and Vrindavan. И вот это одна из сладчайших встреч Шри Радхи и Кришны во Вриндаване. Everybody is speaking about yoga. Все говорят о йоге. Yoga is such a buzzword these Йога — days. это такое распространенное слово уже, You заезженное. have Astanga yoga. Есть You аштанга-йога, have Hatha yoga. есть хатха-йога. You have, I even saw recently they have a thing called beer yoga, Недавно я видел, даже есть пивная йога. where people drink a lot of beer and then they fall off their head. Люди пьют много-много пива, потом у них голова просто I mean, that's been отваливается. going on for a long time. Это продолжается уже давно. So, yoga, but nobody knows what yoga means. Вот и так йога, но никто не знает, что значит это. But yoga means union, Йога значит встреча, and vi-yoga means separation. а ви-йога значит разлука. So, for all the residents of Vrindavan, И для всех обитателей Вриндавана the highest goal and the aspiration of their lives is to somehow or other create a situation
where there is the yoga or the happy meeting of Sri Radha and Krishna. Для всех обитателей Вриндавана их высшая цель и самое главное устремление так или иначе устроить положение, в котором Шри Радха и Кришна могут счастливо встретиться вместе. And the most painful thing for all the residents of Vrindavan И самая болезненная вещь для всех обитателей Вриндавана is that when for one reason or another Sri Radha are separated, что по той или иной причине Шри Радха и Кришна разлучаются. Okay, so this is Kusum-sаровара. Итак, это Кусум-саровара. This is where this pastime takes place. Это то место, где эти лилы происходят. And Govardhan Hill still is under the ground, but running just behind this Kusum-sаровара. Холм Говардхана, он под землей сейчас, но он находится прямо за Кусум-сароварой. And this gentleman here, this Maharaj, И вот этот джентльмен здесь, это Махарадж. he is doing the puja over here at Kusum-sаровара. Он здесь совершает пуджу на Кусум-сароваре. And if anybody would like to give him some little dakshin, you know, we always try to help him when we come by. Если кто-то хочет, можете дать ему небольшую дакшину, мы всегда стараемся ему помочь, когда проходим здесь. So, before we go, I would like to request everybody to please offer your obeisances here in the dust of Vrindavan. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу попросить каждого из вас предложить свои поклоны здесь в пыли Вриндавана. And pray that we will become very competent in our devotional service. И помолиться о том, чтобы мы стали квалифицированными, компетентными для нашего преданного служения. That by the grace of Radha and Krishna, Чтобы по милости Рады и Кришны, one day we will be able to come here to Kusum-sаровара однажды мы смогли прийти сюда, на Кусум-саровар, and serve them in their divine pastimes. и служить им в их божественных играх. Okay, Giriraj Maharaj ki, Kusum-sаровара ki, Itai Gopremanandi. So let's offer obeisances, and then if you have something that you'd like to offer Maharaj, please do so and we'll continue. Предлагайте